it's important to understand that timing is important to God. El tiempo es importante para Dios. Position is important to God. Posición es importante para Dios. And while there's many different thoughts and many different revelations, theology can be summed up very simply. Hay muchos pensamientos y revelaciones, pero la teología se puede pensar en la manera siguiente. If the Bible makes it clear, it's clear. Si la Biblia lo declara y lo hace claro, es claro. If the word leaves it for open interpretation, you can have an opinion. Si hay una interpretación abierta a través de la palabra, puedes tener opinión de And if eso. the word doesn't talk about it, Y si la palabra no habla de eso, you better hope you make it to heaven so you can get all your questions answered in the correct manner. ora que llegues al cielo para que todas esas preguntas se puedan responder. When it comes to the move of God, the time of God, and prophetic impartation, Cuando se trata del mover de Dios, el tiempo de Dios, impartición profética de Dios, while we are not Hebrews, mientras no somos hebreos o judíos, we must recognize that this is God's special people. reconocemos que este pueblo es un pueblo especial para el Señor. It does not mean that I have to change who I am to become like them, No quiere decir que yo cambio quién yo soy para ser como ellos, but I must recognize that I can look towards their traditions, their customs, and their timing to get a prophetic insight on what God is going to do or what God is doing. pero tengo que reconocer que puedo estudiar su entendimiento, lo que ellos entienden, para tener una vista profética de lo que Dios va a hacer. And I promise, if you stick with me for a few moments, we're going to celebrate on this 11th year anniversary. Y si te quedas conmigo por un momento, vamos a celebrar en este We aniversario. use something called the Gregorian calendar. Nosotros usamos algo que llaman el calendario This gregoriano. is not the same calendar that the Hebrews use. No son los mismos calendarios que usan los hebreos. On December 31st at midnight, we rang in the year 2025. En la medianoche de primera de enero celebramos el 2025. In September, the Hebrews rang in the year 5785. En septiembre los judíos celebraron el año Now, 5785. this is important because the Spirit of the Lord spoke to your pastor and said that you're called to be built different. Y esto es muy importante porque el Espíritu del Señor habló con sus pastores y declaró que son formados en un edificado diferente. This means, according to the Hebrew calendar, Quiere decir que de acuerdo al calendario hebreo, we've just entered the 5th year of a new decade. hemos entrado el quinto año de una nueva década. 80 in Hebrew is pay, P-E-Y. El número 80 en hebreo se simboliza como una palabra ya conocido como pei. Stick with me. That signifies in the Hebrew language mouth. Somebody say mouth. Significa en el lenguaje hebreo boca. The number 5 in Hebrew it represents hey, H-E-Y, 5 en hebreo significa hey, which to the Hebrew custom signifies breath. que en la costumbre hebrea significa, tiene símbolo de aliento. So when the clock rang into the new year, Y cuando celebramos este nuevo we año, walked into the year where God is declaring it is going to be the year where His mouth is augmented on the earth, celebramos un año donde su boca se va a aumentar aquí en la tierra and where the Holy Spirit is going to blow upon His church. y donde el Espíritu Santo va a soplar sobre su Now iglesia. this is important for you and I. Esto es importante para nosotros This Hebrew word hey signifies breath of God. porque esta palabra hey significa aliento de It Dios, signifies grace, a window, and revelation. significa gracia o ventana de And revelación. when I was asking God and praying God for direction, Y cuando le pedí al Señor orando por dirección, God began to speak and tell me some things that were uncomfortable. el Señor comenzó a hablarme cosas que eran incómodas. He said, son, in this new year, I am going to open my mouth and bring clarity to the church. Él decía, en este nuevo año voy a abrir mi boca y traer claridad hacia la iglesia. In this year, I'm going to close certain mouths. Y en este año voy a cerrar ciertas And bocas. this is going to be the year where I'm going to open the mouths or augment the mouths that can be trusted in this season. Este será el año donde voy a abrir bocas que se pueden confiar en esta I've temporada. allowed a dispensation of grace. I've allowed a dispensation of grace. He dejado una dispensación de But gracia, now I'm coming in to realign my church. pero regreso para realinear la iglesia. Because the church was never intended to be a
self-help club. Porque la iglesia no fue intentada para ser un club de ayuda The propia. gospel was never intended to be preached with one-word lines on Instagram or TikTok. El evangelio no llegó para ser predicado con frases de una línea por las redes And in sociales. an effort to become modern, in an effort to become influential, Y un esfuerzo para ser moderno y the influencial. church forgot that we were called to be built different. La iglesia se le olvidó que somos llamados para ser edificados diferente. And so now there is no difference between our ministers and theirs. Y muchas veces no se ve diferencia entre nuestros ministros y aquellos. Many preachers sound like the world. Muchos predicadores suenan como el We mundo. shout about haters and money more than we do about salvation and holiness. Gritamos de los que nos odian y el dinero más que de la salvación y la We're santidad. focused on followers and we're focused on fame. Nos enfocamos en los seguidores y el reconocimiento. But you can have all the fame and all the followers in the world. Puedes tener toda la fama y los seguidores en el But mundo. what good is it to gain the world and lose your Pero salvation? de qué bien es ganar el mundo y perder la The salvación. Lord is saying that in this season, El Señor dice en esta temporada, the mouths that can be trusted. voy a aumentar las voces que se pueden confiar. Men and women that might not be popular, Hombres y mujeres que quizás no son tan but populares. that God is saying that He can trust in this season. Pero Dios dice, confío en ellos en esta And while I temporada. was sitting there, I began to be filled because the Lord began to speak with me. Y me sentaba ahí, el Señor comenzó a llenarme con palabra. And I want to be clear that there's something different about this house. Y quiero ser claro que algo diferente de esta casa. Something pure about this house. Hay algo puro de esta There's casa. something clean about this Hay house. algo limpio de esta casa. When you walk in the temple, Se siente cuando caminas en el you templo. can feel it in the worship moment. Se siente en el momento de I adoración. have the privilege of preaching in a lot of places. Tengo el privilegio de predicar en muchos lugares. But it's crazy because I go to places and their time of worship is more about them than it is about Him. Pero es loco porque yo voy a lugares y el tiempo de adoración se trata más de ellos y menos de But Dios. worship was never intended to be about us. Pero la adoración no fue intentado para nosotros. That's why it doesn't matter how you feel, what you're going through, or what you're facing, because when you worship, it's all about Him. Por eso no importa cómo te sientes, lo que está pasando, porque cuando adoras se trata de Él. And even on your worst day, Y aún en tu peor He's momento, still a good God. Él todavía es He's bueno. still worthy of the Él praise. todavía digno de la He's still alabanza. worthy of my Él adoration. todavía digno de So if I adoración. got pain in my back, Aunque tenga dolor en la if I got espalda, in my heart, aunque esté enfermo en mi if I got corazón, confusion in my aunque hay mind, confusión en la mente, none of that matters in worship. nada de eso importa en la Because in adoración. worship, Porque en la I adoración forget about myself and I focus on Him. yo me olvido de mí mismo y me enfoco en Él. So God said, Y Dios dice, I'm coming into the church llego a la iglesia and I'm cleansing the mouth of the y preacher. estoy purificando la boca de I'm los cleansing predicadores, the mouth of the worshipers. purificando la boca de los And adoradores. those that have been given an opportunity Y aquellos que han sido entregados una oportunidad will either get it right lo van a hacer bien or I'm going to shut it down. o yo lo voy a cerrar. You can see it happening in our society. Lo ves sucediendo en la sociedad. Men and women who once held the standard Hombres y mujeres que en un tiempo aguantaban un estándar are being hit by scandal and circumstance. están siendo enfrentados con escándalos y Men problemas. and women who once had healthy theology Hombres y mujeres que en un tiempo tenían teología are now saludable teaching foolishness. ahora están enseñando Men tonterías. and women who once embraced the word Hombres y mujeres que en un tiempo abrazaban la are palabra now rejecting the truth of Holy Scripture. ahora rechazan la verdad de las escrituras santas. Pero yo tengo buenas noticias en esta mañana. But I got good news for you today. God's about to breathe over His church. Dios está a punto de traer aliento sobre su iglesia. I need you to go to Genesis chapter 2 verse 7. We're going to lay a foundation and it's going to take me longer to get in than it is to get out. Génesis 2:7, voy a preparar la fundación, me va a tomar un poquito más tiempo para entrar que salir. But I believe you need to hear the word more than you need to hear me. Pero yo creo que necesito escuchar la palabra más que mi My voz. job is not to get you to trust the words of Richard Piet. My Mi- job is to get you to trust the words of the Holy Mi Scripture. trabajo no es que tú confíes la palabra de Richard Piet, pero que confíes en la palabra del Espíritu Santo. Genesis chapter 2 verse 7, I'm reading from the NIV, says, Then the Lord God formed man from the dust. Say man.
And he breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living thing. Génesis 2:7, Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida, el hombre se convirtió en un ser viviente. Okay, the first thing we need to recognize is that God takes more time creating our atmosphere than he does creating us. Lo primero que tenemos que reconocer que Dios tomó más tiempo creando nuestro ambiente que a nosotros mismos. This is important for every leader, for every home, for every minister. Es importante para cada persona en este lugar. The atmosphere is important. El ambiente es importante. There are people that want to be formed, but they don't want to prepare an atmosphere. Hay personas que quieren ser formados pero no preparan el ambiente. But a move of God without the right atmosphere will never be a true move of God. Pero un mover de Dios sin el ambiente correcto no será un mover verdadero de Dios. A marriage or a home without the right atmosphere will never be what God intended it to be. Un matrimonio, un hogar sin el ambiente correcto no va a ser lo que Dios intentó que fuera. Details matter to God, Los detalles le importan a Dios so it should matter to us. y debe de importarnos a nosotros. And here the scripture is saying, after all this time of formation, God takes time and he takes the dust and he forms man. Y aquí la palabra dice que Dios toma todo este tiempo para formar la creación, Now- el ambiente, y aquí forma al hombre. Now this is important because we were formed before we were alive. Y esto es importante porque fuimos formados antes de tener vida. Which means the scripture that you and I just read Quiere decir que lo que hemos leído ahora mismo says that after God formed us from the dust of the earth, dice que después que Dios nos formó del polvo de la we were tierra, laying there formed but lifeless. estábamos formados pero sin vida. This is an important fact that we have to Es understand. una verdad muy importante para That entender. it is possible to look like life but have nothing on the Es inside of it. posible parecer como que tenemos vida pero no hay vida dentro. It's possible to have a marriage that's not alive. Es posible tener un matrimonio sin vida, To have a ministry that's not alive. un ministerio sin To vida, look like church but have no life. parecerse como una iglesia pero no And tiene we vida. got to be careful Y tenemos que tener when cuidado we start to celebrate things that look like they carry substance but have nothing cuando inside. comenzamos a celebrar cosas que se parecen que cargan sustancia pero no hay nada, no hay vida This dentro. lets us know that it's not enough to be formed. Eso nos deja saber que no es suficiente ser formado, We must be filled. tenemos que ser This lets llenados. us know that we cannot just matter what's on the outside, No nos debe importar simplemente lo que está por afuera, but what we carry on the inside is what's most relevant. pero lo que cargamos por adentro es más importante. You got to do an inventory of your life. Hay que mirar hacia en nuestra vida. Because perhaps the reason why you're struggling and stuck on stupid Y quizás la razón por que estás batallando y atrapado is not because God doesn't have something greater for you. no es porque Dios tiene algo mayor, It's because you are operating with things that are formed but not filled. es porque estás operando con cosas formadas pero no It's llenas. kind of like when we do premarital classes. Es cuando tomamos esas clases antes de I'm casarnos. sure as a pastor you recognize most people prepare for the wedding but never prepare for the marriage. Como pastor reconocemos, muchos se preparan para la boda pero no el matrimonio. They're worried about the dress, they're worried about the flowers, they're worried about the food, but they're not worried about their Se character. preocupan del traje, la flor y la comida pero no el And carácter. then they get to the wedding day and they wonder why after they say I do, it doesn't function right. Se llegan al día de las bodas y después que dicen el sí lo haré, hay problemas. They were formed, but they were not filled. Fueron formados pero no But llenados. God says after he takes the time to form man, Después que él toma el tiempo para formar al he hombre, kneels down and he blows breath into his life. él sopla aliento al humano. Thank you, Holy Spirit. This is so important to recognize Esto es tan importante para that reconocer the love of God causes him not just to form us, que el amor de Dios causa que no simplemente nos forme, but the love of God causes him to bow into us. pero que se incline a In other nosotros. words, he loves us so much Él nos ama tanto that he bows from his greatness que él se inclina de su to give a grandeza piece of himself into what he's formed. para entregar parte de él mismo a lo que él ha formado. God's love for you El amor de Dios hacia always ti causes God to meet you where you are and not force you to come up where he is. siempre causa que Dios se una a donde tú estás, no esfuerce que tú vayas a I donde know él this gonna está. get some of you uncomfortable, Yo sé que esto iba a incomodar a alguna but gente, this is why you don't stop drinking and then come to church. pero por eso no paras de beber y después llegas a la It's iglesia. why you come to church when you still have a little liquor on your breath from yesterday's event. Llega a la iglesia aunque tenga un poquito de olor de licor en tu aliento. And God finds you in the midst of his presence. Dios te encuentra ahí en el medio And he changes you there y te cambia allí, because God is always willing porque Dios siempre está to dispuesto meet you where you are. a unirse a donde tú So estás. Genesis says he blows into his creation. Dice, Él sopla aliento a su creación.
formed Y now lo que- becomes alive. Lo que fue formado ahora tiene vida. Come on, somebody say breathe, breathe, breathe. Diga sopla, sopla. We see this same principle with Jesus and his disciples in John chapter 20. Vemos este mismo principio con Jesús y los discípulos en Juan 20. The Bible says on one occasion Jesus is speaking to the disciples who will one day become the apostles, and he makes the following declaration. En una ocasión él está hablando con los discípulos que un día iban a ser apóstoles y dice la próxima declaración. He breathes on them, Él sopla sobre and he ellos says, receive the Holy Spirit. y dice recibe el Espíritu Santo. Okay, so God Dios forms man, forma al hombre, breathes into him, sopla aliento sobre ellos produces life. y produce vida. Jesus Jesús speaks over his disciples, habla sobre sus discípulos, breathes over them, sopla sobre they ellos, receive the Holy Spirit. reciben el Espíritu Santo. This lets us know Esto nos deja saber that the breath of God in Genesis que el aliento de Dios en and Génesis the breath of Jesus in the book of John y el aliento de Jesús en Juan, is the same thing. eso es lo mismo. Y'all with me? ¿Están conmigo? It literally lets us know Nos deja saber that not only does God's breath give us life, que no solo el aliento de Dios nos entrega but vida, when God breathes over something, it imparts his spirit. pero cuando Dios sopla aliento sobre algo, imparte de su espíritu. Where God does not breathe, Donde Dios nos sopla, his spirit does not move. su espíritu no está, no se mueve. Okay? I can make this a biblical truth Puedo declarar esto bíblicamente because the law of first mention is in Genesis. porque la ley de la primera mención está en John Génesis backs it up, y en el libro de Juan lo apoya, but Job drives it home. pero Job lo lleva a In casa. the 33rd chapter of Job, the 4th verse, Job writes the following: the Spirit of God has made me, Job 33:4 decía, el espíritu del Señor me ha formado and the breath, somebody say breath, y su aliento of the Almighty gives me life. del Todopoderoso me infunde vida. In other words, Job's letting us know En otras palabras, Job nos deja it saber, wasn't the money, it wasn't the relationship, it wasn't the cattle, it wasn't my influence. no fue el dinero, la relación, mi influencia. What gives me life is something that comes from the inside. Lo que me da vida es algo que viene desde adentro. Listen to me, there's some people in this room Escúchame, porque hay personas en este who thought lugar. it was going to be the right spouse. Pensaste que iba a ser el You cónyuge thought it perfecto, was going to be the right position. la posición You perfecta. thought it was going to be the right title. Pensaste que iba a ser el You título thought it was going to perfecto, be a new community. una nueva comunidad. And you got what you were looking for on the outside. Y buscaste lo que recibiste lo que buscaba But you were afuera, still empty on the inside. pero todavía estaba vacío And you adentro. said, if I have all this, Dice, bueno, si tengo todo why esto, don't I still feel alive? ¿por qué todavía no siento vida? I still feel fulfilled. ¿Por qué no me siento cumplido? Why am I still looking for something else? ¿Por qué busco otra cosa? It's because like Job, you need to recognize Es porque como Job tenemos que there is reconocer, nothing tangible that can sustain me. no hay nada tangible que te puede The only sostener. thing that can sustain me Lo que te sostiene is the breath of God. es el aliento de And Dios. so every time Y cada I'm vez in the middle of a que situation, estoy en medio de una situación, time cada vez I'm stuck between a rock and a hard estoy place. atrapado en dificultad, Every time cada vez the enemy tries to bring destruction, que el enemigo trata de traer I don't destrucción, need to be confused. yo no tengo que estar I confundido, don't need to run around like a chicken with my head cut no off. tengo que correr como gallina loca, I need to stand flat-footed tengo que pararme and firme make the declaration. y declarar, God, breathe on me. Dios sopla God, sobre I mí, need you to breathe over my sopla mind. sobre mi vida, I need you to breathe over my ministry. sopla sobre mi I need you ministerio, to breathe over my children. sopla sobre mis hijos, In order for you to have the life He desires you to have, para que tú puedas tener la vida que Dios quiere que you tengas. have to have the Spirit. Necesitas el In Espíritu. order to have the Spirit, Para tener el Espíritu, you got to allow God to breathe on you. tienes que dejar que Dios sople sobre ti. In these last seasons, En estas últimas there's temporadas been a move away from the Spirit of God. ha habido un mover alejado del Espíritu de In Dios, an effort to be modern, in an effort to become seeker friendly, in an effort to fill buildings. en un esfuerzo para ser más moderno, para atraer más gente. There's organizations and ministers Hay organizaciones, that have ministros put handcuffs on the Spirit of God. que atan el Espíritu de Dios. We don't speak in tongues here. We don't do that here. We don't allow that here. No hablamos en lengua aquí, no dejamos que esto suceda Well, here's aquí. the problem. Pero el problema es When the church
removes the spirit, Cuando la iglesia remueve el espíritu, we become a Broadway show like everybody else. somos un programa de celebración como los And demás. the lights and the music is good. Las luces, la música, todo eso es bueno. But it doesn't matter how good your LED screen is. None of that changes the spirit of a man. Pero no importa cuán buenos sean las luces, no cambia el espíritu The del hombre. only thing that can bring life the way God desires for you to have it Lo que trae vida como Dios desea que tú lo is tengas when you allow him to blow over you. es cuando permites que su espíritu sople sobre ti. And I came to tell this church in your 11th year, God is getting ready to blow his breath like never before. Y llegué a decir a esta iglesia, en este año número 11, Dios quiere soplar sobre este lugar como nunca antes. So we recognize through this understanding Y reconocemos a través de este the entendimiento breath of God is the spirit of God. que el aliento de Dios es el espíritu de The Dios. spirit produces much. Y el espíritu de Dios produce mucho. But there's three things the Lord's given me for this house that I got to give you. Pero hay tres cosas que el Señor me entregó para esta casa que tengo que entregar. What does the breath of God deposit in the life of a believer? ¿Qué deposita el aliento de Dios sobre un creyente? Number one, according to Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Número uno, de I'm acuerdo sorry. a That's the wrong one. Ezekiel chapter 37, verse 6. Ezequiel 37:6. Don't worry, it wasn't your fault. I didn't give you that one. It's all right. I got you. It says, I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. The first thing that happens when God breathes over an individual, when God breathes over his church, Lo primero que sucede cuando Dios sople sobre su iglesia, it's just like that song declared, there's life again. como esa cántico declaraba, hay vida otra vez. When God said he's going to breathe, Cuando Dios dice que Él va a dar aliento, it means that everything that has been killed, everything that has not produced, everything that has not been given the fruit that God designed for it to give, it will give after God breathes upon todo you. lo que ha estado muerto, lo que no ha producido, va a producir después del aliento de Dios. That which you have had to push and that which you have had to force will now become freely because the breath of God is what empowers Lo you. que has tenido que empujar y esforzar ahora llega libremente porque el aliento de Dios está sobre It ella. says, then you'll know Después dice, ahora sabrás that I am God. que yo soy el Señor. See, this is what it means to be built different. Eso quiere decir ser formado diferente. God doesn't breathe on you so you could get famous. Dios no sopla sobre ti para que tú seas famoso. God doesn't breathe on you so you could become rich with no purpose. Dios no da su aliento para que tú seas rico sin When propósito. God breathes upon a people, Cuando Dios sopla aliento sobre un it's pueblo, to bring knowledge of who he is to a people. es para traer reconocimiento de quién Él es a un pueblo. After he breathes on you, Después que Él sopla aliento sobre it's ti, where you know that he's the king and the Lord of es para lords. que tú conozcas que Él es Rey de Reyes y Señor de After he Señores. breathes on you, Después que Él sopla sobre it's ti, where you recognize es donde tú that he's reconoces the lover of your soul, que Él es el amante de tu that he's alma, the one that keeps your mind, el que mantiene tu mente that he's your bien, provider and your peace. que eres tu proveedor y tu paz. It's in this knowledge of God Es en este reconocimiento de where you Dios begin to recognize donde that reconoces greater is he that's in me than he that is in the world. que mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. It's in this knowledge of God En este reconocimiento de where you Dios begin to understand donde comienzas a entender that many are the problems of the righteous, but the Lord delivers them from them all. que muchos son los problemas del justo, pero Dios lo libera de todo. It's in this knowledge of God Es en este reconocimiento de where you Dios recognize that you are the head and not the tail, donde reconoce que eres cabeza y no cola, and that all things work together for the good of those that love the Lord and are called according to his y purpose. todo obra para el bien de aquellos que aman al Señor y son llamados a su propósito. You see, the church got it wrong. La iglesia lo ha equivocado. It doesn't just breathe so you could get stuff. Él no sopla aliento para que te atrapes. Breathe so that you could know him. Él sopla aliento para que He lo breathes conozcas so a that you Él, would have a deeper para que revelation. tengas una revelación más profunda, That you would no longer worship the God of mommy, daddy, or grandma, but you would have a revelation of God for yourself. para que no simplemente adores al Dios de mami, papi o abuela, pero que tú mismo tengas tu propia revelación. Somebody say, breathe on me, God, breathe on me. Di, sopla en mí, Señor. According to Job, we learn another thing about the breath, the Spirit of God. En Job aprendemos otra cosa del aliento del Espíritu de Dios. And I'm glad y'all
were rocking with me because some of y'all gonna get mad. Y yo sé que estaban conmigo, pero otros se van a Take molestar. it up with Pastor Carlos after service. Habla con el pastor Carlos que me invitó después. Job 32 verse 8 is a verse we don't read that often. Job 32:8 es algo que no leemos mucho, Especially in our charismatic Pentecostal understanding. especialmente ese entendimiento carismático But pentecostal. it's impossible for God to breathe on you Pero es imposible Dios dar su aliento sobre ti and for you not to have this gift deposited in y you. no tener este don depositado en ti. Job 32 verse 8 says, but it is the spirit in a person. It is the breath of the Almighty that gives them intelligence. Pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita. Él es el aliento del Todopoderoso. I know you grew up and they taught you the spirit of God is when you shake and fall on the ground. Yo sé que crecieron y decían el Espíritu Santo cuando tú danzas y te caes The al spirit suelo. of God is when you run around the room and speak in tongues. El Espíritu Santo es cuando tú corres en el cuarto y hablas en lengua. I love it. Y eso me encanta. That's a small part of it. Pero es una parte muy You pequeña. know what this means? ¿Tú sabes lo que esto quiere It's decir? impossible to have the spirit of God Es imposible tener el Espíritu de Dios and be dumb. y ser tonto. It's going to get some people upset. Esto va a molestar a alguna gente. It's impossible for God to breathe on Es you imposible Dios soplar sobre and for you ti not to be intelligent. y no ser una persona inteligente. This means that there is when God breathes upon you, Quiere decir que cuando Dios sopla sobre ti, He gives you intelligence that can't be bought in books. te entrega una inteligencia que no llega por libros. He gives you intelligence that can't be handed down from generation. Llega inteligencia que no viene de otras He gives generaciones. you intelligence that only comes from above. Llega inteligencia que viene desde el cielo. This is for everyone to say, well, I never went to school and I never had a mentor and I never had a friend and I never had a teacher. You have the breath of God. Para aquellos que dicen nunca fui a la escuela, nunca tuve mentor, nunca tuve maestro, tú tienes el aliento de Dios. This means, Esto quiere decir, y'all gonna help me preach today? me van a ayudar a predicar. Come on. Oh, I got did my time go up? Oh, God is breathing upon this house. Look at your neighbor. Mira a tu vecino, Come on, look at your neighbor. mira a tu vecino Get a good Latino attitude y coge esa actitud que tú tienes ahí. and tell them this means, Dile, esto quiere decir, come on, say it nice and loud. Say this dile, means esto quiere decir, you're not as dumb as you act. no eres tan tonto como actúas. That's your prophetic word this Esa afternoon. es tu palabra profética ahí. Look, some of you got offended. I can't believe he said it. It's the Bible. Eso dice la Biblia ahí. It means Quiere decir, I can't go out and buy new Jordans if I know my rent is due tomorrow and I haven't paid it yet. yo no puedo comprar nuevos tenis si yo sé que tengo que pagar la renta y todavía no le he pagado. I can't complain I have no food, but I got a new weave and nails every week. No puedo quejarme que no tengo comida, pero me fui a hacer las uñas. And then you come up to the man of God, the enemy's attacking my finances. No, that's you. Y llegas al hombre de Dios, el enemigo está atacando mis finanzas, no, eso fuiste That's tú. not the devil. That's not a curse. That's not a demon. That's bad choices. Eso no fue el diablo, eso no fue nada, eso es mal manejamiento. It's evident that you need God to breathe over you. Evidencia que necesitas que Dios sople sobre ti. Because if you carry the Spirit of God, Porque si cargas el Espíritu de there's Dios, intelligence on the hay inside. inteligencia en tu vida. It means I got to recognize, I hear you, Holy Ghost. Quiere decir que tengo que reconocer y escuchar al Espíritu Santo. You know the problem with the church is we run when we're supposed to fight and we fight when we're supposed to run. El problema con la iglesia es que corremos cuando debemos de pelear y peleamos cuando debemos de huir. The Bible never tells us to run from the enemy. Dios no dice que huya del enemigo. The Bible says, stand firm and he shall flee from you. Él dice, párate firme y el enemigo huirá de ti. Yet most of us are guilty of running from the devil. Pero somos culpables de huir del The diablo. Bible never tells us to fight temptation. La Biblia no dice que peleemos la The tentación. Bible says that when you are tempted, flee. La Biblia dice que cuando eres tentado, huye de la And so the tentación. strategies are very simple. Y las estrategias son muy simples. When God tells me to fight, Cuando Dios dice que yo pelee, I fight. yo peleo. When God tells me to run, Cuando Dios dice que yo I huya, run. yo huyo. When you carry the Spirit of God, Cuando cargas el Espíritu de Dios, you recognize when you're supposed to stand still and fight and when you're supposed to kick rocks and run. reconoce cuando debe de pelear y cuando hay que correr. I'm going to say something y'all not going to like. Digo algo que no le va a gustar. You're not strong enough Tú no eres fuerte to suficiente fight temptation. para pelear la tentación. That's why God says use intelligence and run. Por eso Dios dice, usa la inteligencia y huye. But because you don't recognize who you are in God, Pero porque no reconoce quién tú eres en you're Dios, scared of the devil. tienes miedo del But you were diablo, never supposed to run from him. pero tú no estás supuesto a huir de He él. runs from the children of God. Él huye de los hijos de Dios.
Somebody say intelligence. Diga inteligencia. It means we're going to make the right moves as an organization. Vamos a hacer el movimiento correcto como iglesia. It means we don't go by fads or statistics that the world gives us. No vamos por las estadísticas que dan el mundo. That we recognize oftentimes God will give the man and woman of God instructions that go opposite of what's popular or applauded. Reconocemos que muchas veces Dios le va a dar al hombre y la mujer de Dios instrucciones que va opuesto de lo que es conocido. But intelligence requires Pero la inteligencia requiere that I please God even when it means I upset man. que yo agrade a Dios aunque quiera decir que molesto al hombre, que enoja al hombre. If we're going to be the body that God called us to be, Si vamos a ser el cuerpo que Dios nos llama a ser, we don't need more conferences. no se necesita más conferencias. We don't need more superstars. No se necesita más superestrellas. We don't need the government to open up TikTok again. No Y'all se mad? necesita que el gobierno abra TikTok de nuevo. Yo sé que están molestos por ahí. Pastor, you know the best thing I saw? Lo mejor que yo vi. The best thing I saw was somebody put, for all the TikTok congregants, you got to go find yourself a local church now. Dice ahora todos los congregantes de TikTok, ahora búsquese una iglesia física. And for all those preachers that don't have a covering but prophesy on TikTok, now you got to go find somewhere and Y los repent. predicadores de TikTok, vaya y búscase para un lugar para Because congregarse. here's the truth. Porque la verdad If es, an app goes down and you lose your ministry, it wasn't God that gave you your si ministry. una aplicación se cae y tú pierdes tu ministerio, Dios no te entregó ese ministerio. Toma. Go over to Psalms 104. Salmo 104. I say go over, but they're going to put it up for you. It says, when you hide your face, they are terrified. When you take away your breath, they die and return to dust. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. When you send your spirit, they are created, and you renew the face of the ground. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. On this 11th year anniversary, the Lord brought me here to tell this house the following statement. Este año número 11, el Señor me trajo para decirle a esta casa lo siguiente: That God is going to breathe. que Dios va a dar aliento, That there will be some where God removes his breath. que van a haber lugares donde Dios remueve su There'll aliento be other places like this where God blows his breath. y van a haber otros lugares como este que Dios va a soplar su And aliento. when he blows, it's so that there will be a renewal. Y cuando Él sople su aliento para que haya una In other renovación. words, there's some things Pastor did and dealt with the first 10 years. He ain't going to deal with it in year 11. En otras palabras, hay cosas que el pastor estaba bien por los primeros 10 años, pero en este año no. There was some project that were slowed down and held back, but in year 11, we're hitting the gas pedal. En proyectos que estaban aguantados, pero en este año número 11 vamos con todo. It means that there's some men and women in this room Quiere decir que hay hombres y mujeres en este that lugar has been going through all the phases of serving God, but you have to be renewed. que han pasado por las fases de servir a Dios, pero hay una renovación que tiene que You suceder. pray, but you don't experience breakthrough. Oras, pero no experimentas You rompimiento. worship, but you don't feel his presence. Adoras, pero no sientes la You presencia. read the word, but your mind is closed to revelation. Lees la palabra, pero tu mente está cerrada a su The revelación. Lord says you need to be renewed. La palabra dice que necesitas And renovación. the only way for there to be a renewal, Y para que haya renovación, it can't be prophesied over you. no se puede profetizar sobre ti. You can't be given offering and a harvest manifest for No you. puedes dar una ofrenda, se manifiesta la cosecha. A real renewal is when you recognize, Una renovación verdadera es cuando tú reconoces: God, I need you to breathe over me. Dios, necesito que tú soples sobre mí. Now, I know perhaps you thought that we were going to come and I was going to lay hands and we were going to prophesy. Y sé que quizás pensaba que iba a orar por todo el mundo, profetizar, But that's not the assignment that I have on this afternoon. pero la asignación que Dios me mandó aquí a hacer no es así. When I asked God what he desired, he just said, you got to give them what I told you to give them, but you got to tell it that it's there up to them. Cuando le pedí al Señor que deseaba, Él me dijo: entrégale lo que te diga para entregar, pero dice que es para ellos Are you hacer. going to keep trying to do it your way? ¿Vas a tratar de hacerlo a tu manera Or are you going to stand still long enough for God to breathe over you? o vas a estar quieto suficiente para que Dios sople sobre ti? And I feel led to say the following. There's some people in this room. This is not your church, but it should be your church. Y siento dirigido para decir que hay personas en este lugar: esta no es tu iglesia, pero debe de ser tu You iglesia. weren't hurt by the church. You were hurt by men. No fuiste herido por la iglesia, fuiste herido por hombre. But you cannot let a bad experience push you away from where you know you belong. Pero no puedes dejar que una mala experiencia te aleje de donde tú conoces
que perteneces. Congregating is the will of God. Congregarse es la voluntad de Having a Dios. spiritual leader is the will of the Father. Tener un líder espiritual es la voluntad del And Padre. you've been looking, you've been waiting, you've been asking God. Y has estado buscando, esperando, pidiéndole al And the Señor. Holy Spirit says, this is the confirmation you've been waiting Y el for. Espíritu Santo dice, esta es la confirmación que estás esperando. Welcome home. Bienvenido a casa. Welcome home. Bienvenido a casa. Welcome home. Bienvenido a casa. You don't have to worry about where the chips are going to fall. No te preocupes dónde van a caer las You don't piezas. have to worry about what the people are going to say. No te preocupes que van a decir la gente. Because when I breathe on you, Porque cuando yo sople aliento en ti, the evidence will be clear. la evidencia será clara. Faith is going to be renewed. La fe se renovará. Trust is going to be renewed. Confianza se renovará. Commitment is going to be renewed. Compromiso se My renovará. presence is going to be Mi renewed. presencia se renovará. And it's going to be renewed Y será renovada. because you allow me to breathe over. Porque has permitido que yo sople aliento en tu vida. Can you stand to your feet? Puedes estar de pie conmigo. Can you close your eyes? Cierre sus ojos. In the next 45 seconds, En los próximos segundos, the Lord has spoken to you. si el Señor te ha hablado, Then this is the instructions you have. esta es la instrucción que tienes. This can't be pushed. Esto no puede ser algo empujado. This can't be prodded. No puede ser algo You esforzado. have to understand. Tú tienes que entender. I need God to breathe Yo over me. necesito que Dios sople su aliento sobre mí. I need the breath of God in my marriage, Necesito el aliento de Dios sobre mi the matrimonio, breath of God over my el children, aliento de Dios sobre mi the familia, breath sobre of mis God over hijos, my finances. sobre mis finanzas. Come on, as we sing, Mientras if adoramos, that's you, si eso eres tú, I want you to meet us at the altar. únete conmigo en este altar. But when you meet us at this altar, Pero cuando te unas aquí en este altar, it's not to be desperate that we lay our hands on you. no es desesperación para que oremos por ti. It's to lift your hands and speak to God. Pero tú levanta tus manos y habla con The Dios. breath of God will reach where the hands of man cannot. El aliento de Dios alcanza donde el hombre no puede alcanzar. Are you ready, church? Estamos listos, iglesia. Father, we've preached your word. We've declared what thus saith the Lord. We've worshiped you. We've praised you. We've established the principle that heaven has desired on this 11th anniversary. And so, Father, I ask you now to touch the heart of the men and women in this room. Father, I ask the Holy Spirit to bring conviction, to bring correction. Father God, Lord, begin to worship you, and as we begin to lift up praise, Heavenly Father, I ask those that are dying, those that are dry, those that need intelligence, those that need to be removed, Father, that you would speak to them, and that today they would recognize they need your breath. So, Father God, declare that you would breathe upon these pastors, that you would breathe upon this congregation, that you would breathe upon these families, that you would breathe upon this community, and that everything that you have declared would produce 30, 60, and 100 for one. We pray this in the name of Jesus. If that's you, can you come and meet me at this altar right now?